Hello everyone, today we're gonna watch A Boy Called Christmas. Мальчик по имени Рождество. I still don't get why people have to listen. Because the universe is made of stories, not atoms. That's not actually true. The universe is made of stories, not atoms. Вселенная сделана из историй, а не из атомов. To be made of переводится как быть сделанным из чего-то. Например, a snowman is made of snow. Снеговик сделан из снега. Long ago, nobody knew about Christmas. At this time, in the middle of a forest in Finland, there lived an ordinary boy called Nicholas, along with his father. Along with вместе. He lived along with his father. Он жил вместе со своим отцом. A humble woodcutter, who at the moment was quite preoccupied. A humble woodcutter. Простой дровосек. Humble переводится как скромный, простой. Woodcutter – дровосек. Was quite preoccupied. Был взволнован. Preoccupied – быть озабоченным, взволнованным какой-то проблемой. One crisis narrowly averted. One crisis narrowly averted. Один кризис едва удалось предотвратить. To avert – предотвращать что-либо. Narrowly в данном случае можно перевести как почти, едва, еле-еле. Nicholas and his father returned to their cabin in the woods. Cabin in the woods – хижина в лесу. Маленькая такая деревянная избушка. Times were hard for father and son. They had barely enough to make ends meet. They had barely enough to make ends meet. To make ends meet – сводить концы с концами. То есть у них едва хватало еды на то, чтобы свести концы с концами, на то, чтобы жить. Anders is assembling a group. Anders is assembling a group. Anders собирает группу. To assemble – собирать группу людей. We'll be heading north. We'll be heading north. To be heading – куда-либо переводится как направляться. Dearest brother, thank you for the generous offer of allowing me to look after the child. Thank you for your generous offer. Generous offer – щедрое предложение. Of allowing me to look after the child. To allow somebody to do something означает позволять кому-либо делать что-либо. To allow – позволять. To look after – фраза в глагол, которая означает присматривать за кем-то. То есть она говорит: дорогой брат, спасибо большое за то, что ты позволил мне присмотреть за ребенком. Who's gonna look after me? The pure joy of spending time with my nephew is all the payment I need. The pure joy – чистая радость of spending time with my nephew. To spend time – проводить время. To spend time with – проводить время с кем-либо. Although if you insist, I'm sure we can come to an understanding. Although – вводное слово. Хотя. If you insist – если ты настаиваешь. To insist – настаивать на чем-либо. I'm sure we can come to an understanding. Come to an understanding – прийти к пониманию. Можно перевести как достичь компромисса. Aunt Carlotta had turned into exactly what Nicholas had been dreading. Turn into – фраза в глагол, который переводится как превратиться во что-либо. Она превратилась exactly – точно в то, what Nicholas had been dreading. Чего Николас боялся. To be dread – страшиться, бояться. Help yourself, it's very yummy. Help yourself переводится как угощайтесь. Если к вам приходят гости и вы хотите, чтобы они угощались тем, что на столе, вы можете сказать help yourself. Yummy – вкусно. What's this Christmas? Because that's the name my mother used to call me. Used to call me. Used to используется в значении раньше. Моя мама раньше звала меня в Christmas. My mother used to call me Christmas. I beg your pardon. I beg your pardon. Прошу прощения. Apologies for my friend, he's a simpleton. He's a simpleton. Simpleton. Простофиля. That's the saddest thing that I've ever heard in my entire life. I've ever heard in my entire life. Entire life – в жизни. То есть это самая грустная вещь, которую я когда-либо слышала в своей жизни. За всю свою жизнь. In my entire life.
They took our boy. They kidnapped little Kip. To kidnap. Похитить. Kip. No. You must be wrong. My father would never do such a thing. And yet he did. Which is why at the election I put myself forward. Election. Выборы. To put forward. Выдвинуть кандидатуру. Put myself forward. Выдвинуть мою кандидатуру. With the motto, elves for elves. No more silly parties where we let our guards down. We let our guards down. To let down. Подвести. Где мы подводим нашу охрану, оборону. No more wanton carelessness. Wanton carelessness. Бессмысленная беспечность. Wanton. Бессмысленный, беспричинный. Carelessness. Беспечность. No more singing. And an outright ban on spiggle dancing. Outright ban. Полный запрет. Wait, what could be up there? It could be torture, dismemberment, or even death. Torture, dismemberment, death. Torture – пытки. Dismemberment – расчленение. Слово member – член. Dis – отрицательная частица. Dismemberment – расчленение. Death – смерть. I would recommend you squeeze the head till it pops. To squeeze the head until it pops. Squeeze – сжимать. Я тебе рекомендую, я бы тебе порекомендовала сжимать его голову до тех пор, пока она не лопнет. Until it pops. Pop вообще хлопок, хлопать, лопаться. Suck out all the juicy bits and then work your way down to the toes. Suck out all the juicy bits. Suck out – высосать. All the juicy – сочный, bits – кусочки. Высоси все сочные кусочки. Are you insane? Are you insane? Insane – безумный, сумасшедший. I'm sorry, it just comes out. It just comes out. Это просто выходит из меня. Come out. Выходить. I am duty-bound to protect my students from those who would do them harm. I'm duty-bound to protect. Duty-bound можно перевести как по долгу службы обязан. То есть я обязана to protect, защищать my students, моих студентов от тех, кто может do them harm, причинить им вред. To do harm – причинять вред. Harm – вред. Like the humans who kidnapped little Kip. No, please. If you help me escape. Help me escape. Escape – сбежать. Does he die? You can stop right now if that happens. Stop right now. We couldn't handle it. We couldn't handle it. Handle – справиться с чем-то. We couldn't handle it. Мы не можем справиться с этим. You could, you know. You can handle anything because you've already handled everything. You can handle anything. Вы можете справиться с чем угодно. То есть главное запомните со словом handle, что никакие предлоги союза нам не нужны. Если мы хотим сказать, что мы справляемся с чем-то, мы просто говорим handle и уже то, с чем мы справляемся, без каких-то лишних слов. Nicholas was surrounded. Nicholas was surrounded. Surround – окружать. Was surrounded – был окружен. Это пассивный залог, то есть он не сам кого-то окружал, а был окружен. Was surrounded. I can't get caught again. Get caught – быть пойманным. I'm just lost in the forest. I'm not causing any trouble. I'm just lost in the forest. I'm lost. Я потерялся. To be lost – быть потерянным. I'm not causing any trouble. Я не создаю проблем. Cause – глагол, который переводится как причинять, создавать что-то, да, быть причиной чего-то. Trouble – проблема, неприятность. To cause a trouble – создавать неприятности. You're up to something. Tell me what, or I'll put an arrow through you. You're up to something. To be up to – замышлять что-то. You're up to something – ты замышляешь что-то, ты думаешь о чем-то. I'll put an arrow through you. Put through – пропустить через, пропустить сквозь что-то. Arrow – стрела. I'll put an arrow through you. Я пропущу через тебя стрелу. Hey, what's going on? What's going on here? What's going on? Что происходит? Очень частая фраза. I found this boy wandering around. I found this boy wandering around. To wander around – бродить вокруг. То есть я нашел этого мальчика, который тут бродит. Joel, get out of the way! Get out of the way.
To get out of – убираться откуда-то. Get out of the way – убирайся с дороги. My son is trying to help the elf escape. Then we'll tie him up too. Then we'll tie him up too. Тогда мы его тоже свяжем. Tie up – фраза в глагол, которая переводится как «связывать». Обратите внимание, что часто в середину фразового глагола мы можем вставить местоимение. То есть мы его свяжем. Мы говорим не will tie up him, а мы говорим tie him up. Такое часто встречается, и это звучит более нативно. I'm on your side, no matter what. I'm on your side, no matter what. I'm on your side дословно переводится «я на твоей стороне», и в русском языке у нас есть тоже такое же выражение. No matter what. No matter переводится как «неважно». То есть неважно, что произойдет, да? Что бы ни было там, no matter what, I'm on your side. Что бы ни было, я на твоей стороне. Why are you smiling? There's goodness in you after all. There is goodness in you after all. Goodness – доброта. After all – в конце концов. То есть в конце концов в тебе есть доброта. Все-таки в тебе она есть. Nicholas found Elfhelm streets deserted. Nicholas found Elfhelm streets deserted. Deserted – опустошенные, пустынные улицы. Слово «пустыня» является однокоренным, существительное desert. Mother Harkus, for heinous crimes against elf. Heinous crimes against. Heinous – гнусные, отвратительные преступления, against – против. Kind, you are herewith banished for life. Herewith banished for life. Herewith в связи с этим, да, посему. Banished – изгнано. To banish – изгонять. Banished for life – изгнано пожизненно, на всю жизнь. You can punish us. You can punish us. To punish – наказывать. We can't have you here threatening our safety, disrupting our lives. Threatening our safety. To threaten – угрожать, быть угрозой. Our safety – нашей безопасности. То есть threatening our safety – угрожать нашей безопасности. Disrupting our lives – разрушать наши жизни. Disrupt – разрушать. We are simple top makers. He's being humble. Their tops are top-notch. Their tops are top-notch. Top-notch переводится как самый лучший, первоклассный, высший сорт. To show our appreciation, To show our appreciation, чтобы выразить признательность. we'd like to offer you a selection of our finest wares. We'd like to offer you a selection of our finest wares. Мы хотели предложить, to offer, предлагать, selection, выборка или селекция, как образцы of our finest wares, наших лучших товаров. We can't have you representing Elfhelm dressed all shoddily, can we? We can't have you representing Elfhelm dressed all shoddily. To represent – представлять, то есть быть представителем. Представлять интересы какого-то города, например, Элфхейма. Dressed all shoddily. Dressed. To dress – это глагол «одеваться». Shoddy – это прилагательное, которое переводится как «дрянной». Shoddily – это наречие. Часто наречия из прилагательных образуются путем добавления суффикса «ли», «ly». Наречия от слова «дрянной» в русском у нас, наверное, нет. Можно перевести как «дешево», «некачественно», «низкосортно». То есть, ты одет плохо, короче. They look up to you, you know. They look up to you. Они восхищаются тобой, они берут с тебя пример. To look up to – брать пример, восхищаться, смотреть как бы вверх с восхищением. We all do. And not just because you're so freakishly tall. Freakishly tall. Freakishly можно перевести как чертовски, чертовски высокий. Go on. Elfhelm's your home now. Get out there. Make us proud. Make us proud. Как бы заставь нас гордиться. The thing you've been searching for. The discovery that can relight the spark. Oh, that. The discovery that can relight the spark. Discovery – открытие, которое может relight. Light – зажечь. Relight – снова зажечь. Приставка re перед глаголом часто означает, что этот глагол, который стоит после приставки, он как бы повторяется, заново что-то делается.
The spark – искра. Открытие, которое может заново или снова зажечь искру. We give what we have to show that we care. And then we all share in the joy. And then we all share in the joy. To share in означает разделять что-то, испытывать что-то вместе, переживать что-то вместе, разделять какие-то эмоции, радость. And that joy can grow into hope. One house at a time and spread throughout the land. One house at a time переводится один дом за раз. Слово time, помимо значения время, еще имеет значение раз. Один дом за раз. At a time. And spread throughout the land. Spread – распространяться, распределяться. Throughout. Throughout – это как по всей, повсеместно. Throughout the land – по всей стране, по всей земле. Распределяться по всей земле. I hardly know you, but it seems to me that... I hardly know you. Я едва тебя знаю. Hardly можно использовать в значении едва. It seems to me. Но мне кажется, часто тоже встречается it seems to me. If anyone deserves the infinite joy of loving and being loved, That if anyone deserves the infinite joy of loving and being loved. To deserve – заслуживать. Infinite joy – бесконечную радость. Infinite – бесконечный. Of loving and being loved. Любить и быть любимым. То есть, если кто-либо и заслуживает бесконечную радость от того, что он любит и любим, it's you, my young friend. Besides, it's just one day a year. На этом наш разбор подошел к концу. Я надеюсь, что вам было интересно и вы узнали для себя что-то новое. Если вы еще не смотрели этот фильм на английском языке, я рекомендую вам его обязательно посмотреть. Пишите в комментарии свое мнение о фильме, о данном разборе и пишите, если есть еще какие-то фильмы, которые вы хотели бы разобрать вместе со мной.